تاني sign للchemical reaction هي formation of air bubbles or gas bubbles. طبعا انتم معودين اذا بدي انفخ بالون بدي انفخ فيه، يعني بدي اعطيه عبيه غاز. فلما اشوف انه في بالون تعبى عندي معناته هيدا البالون عبيناه غاز. if I put sodium if I put carbonate مثل البيكنج باودر and put vinegar with each other, mix them with each other and put this balloon at the opening of this bottle. خلطت هون بيكنج صودا يعني كربونيتس اللي هن البيكنج باودر. بعد شوي لقيت انه البالون انتفخ. This indicates what? This indicates that the balloon was filled with gas. From where did this gas come from? This gas comes from the reaction of the vinegar with baking soda. So the second kind of chemical reaction or the second sign of chemical reaction is the release of gas. مثل لما نفخنا البالون ما بينتفخ إلا بغاز. أو example تاني, we are going to see gas bubbles. Look at here, دوائر فقاعات بيتجمعوا فوق على شكل رغوة effervescence. فإذن gas bubbles also indicates the presence of a chemical reaction. Formation of precipitate. We have sodium hydroxide and silver nitrate. We mix them with each other. I'm going to repeat it. Sodium hydroxide and silver nitrate. We mix them with each other. After a while we keep them. Then we see that a solid is formed and remains in the bottom of the test tube. بعد شوي إذا تركناها رح نلاقي إنه هيدا السوليد اللي حصلنا عليه رح يترسب بأرض التيوب. فهي formation of precipitate. ورابع sign of a chemical reaction is the exchange of energy. During a chemical reaction, energy is exchanged such as heat, light or electricity. If heat is exchanged يعني إذا عليت الحرارة إذا وطيت الحرارة، أو if we observe light إذا صار عندي explosion وعطتني ضوء أو عطتني electricity، هيدا كله بيدلني على energy exchange. يعني في عنا يا اما light energy يا اما heat energy يا اما electric energy. اذا خلطت two substance مع بعض وقاموا يا اما غيروا temperature يا اما غيروا اللايت عملوا لايت يا اما عملوا electricity، فاذا انا عندي chemical transformation. شو بنوصفون هول اللي حكيتهم كلهم؟ exchange of energy، لانه الانرجي ثلاث انواع، الهيت واللايت والالكتريسيتي. طيب بعدين بنرجع نحكي عن الهي عن الهيت energy. يعني فاذا how can we notice that we have a chemical reaction? By the change in color, release of gas, uh, formation of precipitate and exchange of energy. طيب الشي اللي بدنا كمان نحكي اليوم هدول بعدين رح نمرق عليهم على رواق. هناخد some examples of physical and chemical change. Document below shows some common activities that can occur in our daily life. Fill in the table next slide with the appropriate activity. في عنا table بالnext slide فيها physical change and chemical change, and we're going to fill these statements in the table. يعني we are going to classify them into physical and chemical changes. Grinding a piece of chalk. If we bring a piece of chalk and grind it يعني طحناها, is this a physical or chemical change? طيب هسألكن الشك عادة نفس الشك هو الطبشور اللي مش عارف. طيب خليني أسألكن هالسؤال. Did the chalk keep its color بعد ما طحناه؟ بقي لونه نفس الشي ولا تغير؟ أكيد كلكن شايفين الطبشور وبتعرفوا إنه its color will not change if we grind it. طيب so it's a change in the shape of this chalk. كان شكلها solid صارت powder، فإذن it's a physical change. We didn't obtain new substance with new properties. It still have the same color, the same properties, so it's a physical change. Burning charcoal. Charcoal هو الفحم. Burning it, does it lead to the formation of new substance?
charcoal gives بيعطينا الرماد. So the رماد اللي هو ashes is of new properties, so it is a chemical reaction. Bubbles, تالت وحدة. Bubbles appear upon boiling water. We bring some water and boil them, we see gas bubbles. Every time you see the word bubble means gas bubbles. So نشوف gas. فإذا if we are going to see gas, release of gas, so this is a chemical reaction. When sand is added to water, it settles at the bottom. We put sand with some water and the sand settles at the bottom of the test tube. Do you see a new substance here? كلنا شايفين الwater with sand. Does the water change its بعد ما تركناهم يعملوا settling يرتاحوا. Does the water change its properties? Does it have a color, a taste? Does it boil at 0 degree? Does it change any of its properties? No. So when we are not changing any property of these properties of this substance, so this is a chemical reaction, is a physical reaction, not a chemical reaction. طيب. Bubbles appear upon adding vinegar and on an eggshell. مجرد ما قال لي bubbles appear يعني في عندي release of gas، يعني في عندي chemical reaction. لما نحط الفينيجر على قشرة البيضة بصير في عندي gas bubbles. كيف حطهم؟ بجيب كباية عبيها فينيجر بغطس بقلبها بيضة بيطلع عندي gas bubbles. فإذا هيدا chemical reaction. Rust is formed when iron exposed to humid air. لما الايرون يتعرض للهيوميد اير، الهواء الرطب، شو نسميه هيدا؟ بيصير في عندي rust، بيصير في عندي الصدى. هيدا بنسميه chemical reaction ولا physical reaction؟ It's a chemical reaction because there is a change in color. So خلينا نرجع نحط التصليح تاعولا للتيبل. Physical changes in grinding a piece of chalk. Bubbles appear upon boiling water. When sand is added to water, it settles at the bottom. Burning charcoal, bubbles appear upon adding vinegar. On an eggshell, rust is formed when iron exposed to humid air. Whenever a chemical change occurs, a chemical reaction takes place. لما نقول chemical change يعني عم نقول chemical reaction. Chemical reactions are associated by a chemical change. هيدا chemical reaction. مفرقات. طيب لما يكون في عندي chemical reaction يعني عندي chemical change. نفس المفهوم. What's a chemical reaction? It's a process where one or more substances called reactants react with each other to form new substance called products. هيدا منكملو الحصة الجاي. باخر هالفيديو بدي اقلكن شو بدكن تنقلوا على دفاتركن لحتى ما تضيعوا. طيب طبعا بتكتبوا unit 3 chapter 1 chemical reactions. اول شي بتحضروه على دفاتركن unit 3 chapter 1 chemical reactions. تاني شي بدي منكم تكتبوه هو هيدي الصفحة physical transformation. هيدول الأربع نقاط. طبعا هون ما في داعي لل examples. chemical transformation هيدي الصفحة بتكتبوها وبتكتبوا هيدا السؤال to identify chemical change look for the signs and evidence. بترجعوا بتكتبوا signs اللي هن هون، بتكتبوا لي هاي الصفحة لو سمحتوا. هون اكيد ما في شي مطلوب منكم بس المهم تفهموهم. بترجعوا بتحطوا لنا هاي الابليكيشن، بتنقلوا هاي الابليكيشن عندكم ودغري بتعملون كلاسيفيكيشن بقلب التيبل. هاي الابليكيشن بتنقلوا لنا اياها وبترجعوا بتنقلوا هيدي